Welcome to MPUNGWE-PUNGWE YouTube channel. Subscribe for you to enjoy more of our videos anytime we upload. Mongo onjezera ngati gulu la Malawi First sitimangodzuka ndikubwera pa public ndi nkhani zopanda umboni. Pa nkhani zonsezi tili ndi maumboni ogwirika, tili ndi mayina amakampani amene apatsidwa ma contract otere, apatsidwa ngakhale ma ndrama asanagwire ntchito. Tili ndi madera amene tayenda pa ground mwachitsanzo kwa Kalimanjira kunchewu. Contractor sanagwire ntchito eneli yonse, koma anthu community inapatsidwa ma compensation, anapangidwa china chilichonse, koma ntchito pa ground palibe. Komwe kuli chipatala, anthu ambiri anakathandizika ndi chipatala chimenecho nakho chili ndi magetsi. Kulibe magetsi kukutha zaka anthu asanapatsidwe kena kalikonse. Tili ndi zitsanzo zogwirika ngati gulu. Timapanga research, tapanga research pa ground, tikudziwa china chilichonse, tikudziwa contract company yonse ndi ndalama zomwe zina analandira. Tikudziwa zonsezo. Sitikufuna kunena kuti tichitofika pa point yomagwirana pa khosi m'maofesi kuti inu ndamene mukuponyetsa ntchito, inu ndamene mukulephera kugwira ntchito bwino. Ayi, sitikufuna ngati gulu. Nchifukwa tabwera pano kuti tichenjeze. Zotsatira za kusamvera munthu kachenjezedwa chimakhala chiwonongeko. Ife tabwera pano chisanafike chiwonongeko kuti tichenjeze mabungwe amene tabwera nawo poyera a Escom komanso amalepo. Sitikufuna kuononga ma resources ochepa amene tili nawo ngati dziko chifukwa cha kagulu ka anthu ochepa osakonda dziko lawo. Sitikufuna zimenezo ngati gulu. Ndi chifukwa chake tabwera motere. Tufuna tichenjeze sikokhako komweno tayamba panga research kapena tapeza zonyansa zomwe zachitika sikumalepo kokha, alipo ma department ambiri. Tibwera pano ndikukuululani, sitikhala chete kwa ife. Tikufuna kuti ma resources ena aliwonse amene tili nawo ngati dziko adzigwira ntchito yoyenera mu nthawinso yoyenera. Anthu amene ali nzika za dziko lino adzipindula pa zochepa zomwe tili nazo ngati dziko, zisapindulira anthu ochepa. Ma contract agawide osayang'anira kunena kuti uyu ndi wachipani chanji ngati mene anenera kale atsogoleri athu dziko lathu. Wina ali chair Malawi kuti tiyang'ane pa zochitika zonse, tipe zoti andali alo kwa kugawa kuti otero. Tikupemphani maunduna amene mukhudzidwa ndi nkhani izi, tiyeni tikonde dziko lathu, tiyeni tikonde anthu amene tonse amene timadula misonkho ndi kuwapatsa ntchito zoyenera. Anthu amene akudandaula madera onse atchulawa sa Malawi ochepa nda Malawi ambiri. Pa nkhani ya ma school fees, kukweza kwa school fees za ma universities yathu, amene akudandaula, amene alopsinjika ndi munthu amene ali kumudzi. Ambiri amene mwapanga ziganizo zimenezi anana akuphunzira ku South Africa, akuphunzira ku mayiko akunja, alibe vuto ndi kukwezedwa kwa school fees yomwe kwezedwa ndi 100%. Alibe nalo vuto limenelo. Amene ali nalo vuto ndi munthu okunthalire, munthu okwanthache kuthambani, munthu kwa Chimwala kumangochi, munthu okutali wakumpoto, amene ali ndi mavuto, amene akumana ndi zimenezi, amene akukhaula, amene akhaule ndi kukwezedwa kwa ma school fees kotero. Kotero tikupemphani ngati boma panganizo momwe mwamba kale kuti mupanga ma cushion alonzi fund, esetsani ndithu kutero kunena kuti ngati dziko anthu akhale ndipo pumulira. Tikupsinjika kale ndi economy yathu, tikudziwa kuti boma simukhala chete mwene akukonza zimenezo. Pamene tikupsinjika motere tisapsinjenso munthu akumudzi. Ayi, tiyeni tikonde dziko lathu tonse ngati dziko. Zikomo. Thank you. Thank you very much. Mwina nthawi inangokhala mafunso ngati alipo, ngati palibe ndiye kuti tionenso muna next step. Yes. Alright, ine ndi Patrick Kachere kuchokera ku Umunthu FM. Mwapereka masiku 20 onena zoti ngati china chake sichichitika ndiye kuti mupita pansewu. Mwina nkutheka mwakhalako ndi nthawi yokumana ndi anthu onse okhudzidwa pa nkhani ngati zimenezi. Funso lina ndiona zoti potenga ndi zimene mwafotokoza
tinene zoti malamulo athu a dziko lino ndi ofoka kwambiri nanga mukadakonda pakadachitika chani Zikomo. Ndithokoze kwambiri chifukwa cha mafunso awiri anzeru amene wawa. Kalata statement imene talemba panoyi imene iso ndi kalata yopita kuboma. Iso ni njira imodzi yowachitira engage ndipo tikuwapasa 20 days aboma kuti ayang'anire ma areas amene tawatchulawa. Ngati sayang'anira ifeyo sitimaphwekesatu, ifeyo sitili ngati magulu ena atu, ife tipita pansewu tiyamemeza mala even including ana university tipita nawo pansewu chifukwa this is our country. The country is very big and rich, kuma ndalama zake zimangopita matumba mwantu ochepa kwambiri. Tinayenera funso lachiwiri, tinayenera kuti tipange chani, tikanakonda kuti chikanachitika ndi chani. Ifeyo tikanakonda kunena kuti malamulo azisatiridwa monga mmene alili malamulo, koma malamulo akuno ku Malawi amagwira ntchito kwa anthu osauka, anthu olemera malamulo samagwira ntchito. Ma cases amene ali muno akukhoti ambiri inu mukwaziwa, kukakhala kuti kuli case yoopsa kwambiri si mapita kwina kulikonse, koma kesi ya munthu osauka ndi imene imapita kwina kulikonse. Amamanga munthu uja within 5 days amakhala kuti mulandu uja apereka ruling. Malamulo athu tikuachita ignore tokha, tikufuna tikuwaphinja Amalawi amene ali anyake ya dziko lino. So ife tikanakondwa kunena kuti ma authorities asamayang'anire kukondera anthu akunja ndi amene akunjoya munomu. And izi zachitika ku South Africa zitibweza posichita bomba. If you are Malawi first, we want to warn here. Tibweza chifukwa Malawi munonse muli anthu aku South Africa. Ndekuli bulu kumakhala ndi ma Burundi amene sakuwapanga nkhanza anthu athu. So izizi so tibweza, ifeyo so tibweza. Kumangidwa timangidwe, koma ziko lathu lisakhale lophweka anthu asamalitenge kukhala ziko lokuti anthu opepera. Mupite ku Mozambique mkaona azimayi ndi ana, mupite ku South Africa. Even ku nyumba ya ujene ya Kazembe ya kumene ku maoffice kulibe kwa anthu akuvutika. Thank you. Chabwino bwana Kalindo, ndathokoza. Ine dzina langa ndi Imon Pilingu kuchoka ku Zodiac. Ndimafuna ndingodziwa nawo munayamba kupempha boma kuti mwina lichite machawi kubweretsa abale athu amene ali ku South Africa amene they are stranded in makampu. Ndalama zimene zikutchulidwa kuti zikufunika kubweretsa anthu amene wazikuoneka kuti ndizochulukirapo. Pakhala pale anthu ena aso alowererapo kumapempha kumayika online anthu azitumiza ndalama zina zikutheka pena zikuvutirapo. Sindidziwa kuti mukuona kuti njira yabwino yobweretsera anthuwa komanso yopezera ndalama ndi yotani kuti anthu amenewa ndalama zibwere zipezeke mwachangu komanso Amalawi abwerere kumudzi azambire moyo wina watsopano. Ndalama zimene zimapangidwa ku MRA office imodzi yokha yapa area 6 yapa kapena pa 4 kungotenga za 1 week anthu ajakoza kubwera kuchokera ku South Africa komano muna political will. Malawi muno muli makobira chimwene anthu mukaone andale wale mmera kopya atati atichite sacrifice anthu ajakoza kubwera komanso muone apart from boma ni ma individuals mamuona ko andale wina akuima kuna kuti ndifuna ndipereke ndalama zanga amafuna anthu nthawi yovotera. So tikuyenera kunena kuti tisamale ngati dziko amaiko ena anapita kumenejo kukatenga anthu awo pa ndege. Kodi chingativute ife njani kungona kuti kungolamula kunena kuti tingotenga mwina ndalama za 2 weeks ku MRA zikoza kuteka, but it's all about political will, lack of political will. But kwa amene apita mufuse na madingozi ameoja kulira nsonzi chifukwa anakaona mundifuse ineyo amene nakaona anthu akuvutika kwambiri. Azimayi ndi ana andi ku South Africa pakale pano is freezing. Koma what happened? Zinamba ino pasate but what do we do? Timangochita delay. Lero anthu akuphedwa kumene anthu akugona mmapanga nyumba alesa kunena kuti asapezeke munthu opanga lento ochokera ku Malawi andi kunoko ndi kumene kukutoledwa kwambiri. Thank you. Ine ndi Pemphero Malimba, reporter wa Times. Mwina hapo kunkhani yokhuzana ndi yopita ku South Africa hii. Tikuonabe kuti anthu ena ochuluka akunyamukanso ku Malawi kupita kumeneko kuonjezeranso pa chiwerengero chimene chili kale kumeneko. Inu Amalawi First mukulipo chani pa nkhani imeneyi komanso mulingalira zotani pa ntchitidwe umene ulipo kalewu umene mwazina uchitika chifanana kuti kwathu kunoko economically zinthu sizikuyenda kuboma mukulipo chani mukuliuza zotani pa nkhani imeneyi yokuti anthu akupita beuku chifukwa choti zinthu sizikuyenda kuno. Boma likuononga ndalama zambiri kuwaitana anthu amene achakuti abwere kuno ku Malawi
ndipo sizinayenerenso kuti boma lizipitirira kusegula pakana immigration. Anayenera kuseka immigration ichi. It's a sad and worrisome situation ndi up to date tikwaona anthu azaza ma immigration muja boma ndikumalandira bendrama za anthu. Why not closing? Why not stopping for now? Because boma lomwero is like kutenga kuchera ndoa ya mazi ndikumachera maziwo kumata ikati. Zimene zikuchitika pano pato. So boma linayenera liyimise program imene iyi kunena kuti anthu asapite ku South Africa pakana zonse zitani kodi zithe zikatha ndemwe tizayambirenso. Komanso why can't we create our own jobs? We've got my companies, my individuals, machisanzo. Tamoyanganeni ati ndani Napoleon Zombe. Akufuna kuyambisa company ya fertilizer. Kodi company imene jatakhala kuti waisegula kudowa, kusegula ina kunzuzu, kusegula ina ku Eastern Region. Alemba anthu angati? Achina Khatwa aja, Amalawi angalembe anthu angati? Achina Ujeni wa Thompson Mpingajira angalembe anthu angati? We don't want to create our own jobs. That is why maiko aja kutitola. Go to mining sector. Malawi muno muli katundu achimwene. Malawi muno muli gold woopsha. Muli miyala ya ntengo wapatali. Why can't government open to Malawians? Koma what do? Aka Malawi amene akufuna kupeza kuzimiria pa akupita kumaka ochera zinthu zawo kumaya amenya ndi ya police. If we are a joke. We are a joke as a country. We can't let this continue. Kuna kuda anthu athu azivutika maiko ena when we have the resources. Anthu akumabwera muno kumatenga miyala athu ndikumakateremerera kumana makuti we are taking this as samples year 1, samples year 2, samples year 3 pakana year 5. Matanzi ama samples. We are a joke. So the only way to do away with this mockery, with this sickness is boma tichite create ntchito zathu komanso kusankhana mitundu kuthe. Timasankhana mitundu too much ifeyo Amalawi. So ndisombesa chisoni kunena kuti maiko anthu ochokera amene ali zigawenga akumabwera bese konko. Njira inanso yothana ndi zimenezi pamene akuyimisa Amalawi aja kuti asamapite ku South Africa nawonso anthu ochokera oyenda ma uncharted routes sitikunena kuti kuno kusamabwere alendo koma it's too much. Mukapita ku Katangali amene akuyambira ku police, Katangali amene akuyambira ku immigration, kumabweresa anthu ochokera kunja ma Pakistanzi, ma Ujene, ma Eritreans, ma Ethiopians kumalowa munomo. Ndiye mukuziwa kuti kuli Ebola uko. Muno tizafamo siku lina tonse, tizafamo munomo siku ife tonse. Chifukwa cha nkhwidwe ya ndalama kukunuka. Thank you very much. Mwayesayesa ntchito sikupezeka. Mwana mnyumba kusowabe. Ichitaka pa business yanu chakusokonezanu. Wosadandaula. Kuli Dr. Maiye kumbulumbudzi. Muitano wa bizinesi. Mwai wanchito. Kukonza nsoma banja. Kusula chibelekero. Matenda okanika kuchirawo. Matsoka osatha pa moyo wanuwo. Lero pabanja makukuthothani. Wosadandaula. Tangoimbani foni pa 0894 352 832 0894 352 832. Dr. Maiye, madotolo wa chinyengo musamale. Viewers out there, those that are watching us on Zodiac TV, I want to welcome you, members of the press, and a senior member of Malawi Fest, Mr. Gaviao, who is also with me here today. We are only the two of us because some of our colleagues have gone out there to do, other, engagements. Welcome to this press that has been organized by Malawi Fest, the people Fest, your own group,
that has been, fighting for, the rights of people in Malawi. And today, ladies and gentlemen, we'll be, looking at the, we are calling for accountability in the procurement, energy, governance, rule of law, and education. But maybe before we get into the finer details of our press conference this afternoon, allow me, ladies and gentlemen, members of the press and viewers out there, to thank government, to applaud government for the initiative taken to make sure that our sisters and brothers who are in South Africa are back home by providing them with, buses and the other, needs. But while we applaud government for whatever it has done or whatever it is doing to make sure that our people are safe from South Africa, there are also other gray areas that we as Malawi First would want to urge government to swiftly come in and do away with the issues of transportation and communication. Because as we talk now, a lot of people are still in camps. They don't know where to get the buses. The communication, especially in Johannesburg, is very, very bad, leaves a lot to be desired. So we want to urge government to do it quickly, because a situation in South Africa is dire, and each and every day, like Malawi First, as your president, we receive a lot of calls, people calling from Johannesburg, Pietersmaritzburg, and some parts of South Africa, even in Mozambique, where children, especially women and children, are affected mostly. So we want to thank government, yes, but also to urge government to do more when it comes to bailing out our our sisters and brothers who are suffering in South Africa. Malawi First calls for accountability in procurement, energy, governance, rule of law, and education. Malawi First stands in full solidarity with fellow civil society organizations that convened on 24th of June 2026 to raise urgent concerns about governance, accountability, and respect for the rule of law, and even education. We echo their calls and add our collective voice as Malawi First to demand decisive action from government institutions, particularly the Office of the Attorney General. For example, ladies and gentlemen, viewers out there, fraudulent diplomatic claims. We as Malawi First, we are deeply disturbed by the continued impunity surrounding a Pakistani national with Malawian citizenship. We are informed that this person fraudulently posed as a consular representative of Pakistan, and despite clear confirmation from the Minister of Foreign Affairs that he never heard a diplomatic status, but this guy, this individual, is continuing enjoying privileges reserved for, accredited diplomats. This is a very, very worrisome situation. Because you and I, we cannot do this in Nigeria. We cannot do this in Pakistan. But we are able to allow those that are foreigners to enjoy certain statuses and infringe our own people. The conduct constitutes a criminal offense under Malawi's Penal Code. Government silence on this matter undermines Malawi's international obligation and emboldens lawlessness. We, from the Malawi First, we therefore urge Attorney General to act swiftly, whether through prosecution, revocation of citizenship, or other lawful remedies to restore public trust and uphold the integrity of our institutions. It's easy to kufunisisa ife ngati ya Malawi First zichitike chifukwa tikuziwa kuti zomwezi kuti apange munthu wakunoko ku Malawi
kukapanga ziko lina sizingatheke. That is why today tikukamba za anthu amene akuvutika mu ziko la South Africa, because the status ngati imene isangapasidwe, koma ino ndi ziko lophweka kwambiri limene even ma illegal immigrants akungoyenda, and we have got information to say some illegal immigrants, they even having a warehouse in the northern region in Karonga, thousands of them, and for one illegal immigrants to pass through Malawi to do whatever they want to do in other countries, one is paid at 15 million or thereabout. So it is a very, very sad situation. Public procurement, issues of ESCOM and MAREP. We, Malawi First, we share the same concerns raised regarding executive interference in procurement processes at the Electricity Supply Corporation of Malawi, ESCOM. Procurement decisions must remain independent, transparent, and guided by the Public Procurement and Disposal of Assets Act, not political discretion. In Malawi, this is the trend. When a government in power of the day, when it comes to giving businesses, they give businesses to those that are aligned to their party. And this is retrogressive, because issues of development or business does not see whether one is an MCP member, a PP member, a UTM member, a DPP member. We must take everybody on board, provided he's following or she is following rules and regulation. But in Malawi, up to now, we don't learn. We treat each other as anthu ongobwera. Zimene zizi zikupangisa kuti ziko lathu lisamaende bwino. The ongoing litigation surrounding the Malawi Rural Electrification Program, MAREP, Phase 9, involving 1.4 billion in advance payments, phase highlights systemic weakness in procurement oversight and contract management. In addition, in the edition of Weekend Nation published on 13th June 2026, we learned of a disturbing news that 3 private firms, received nearly 1.4 billion in advance payment during the 2022-2023 financial year for MAREP Phase 9, yet failed to deliver the contracted materials. This is what happens when there is political interference in whatever we are doing, because anthu amene wawa ambiriwa anatenga ma contract ku MAREP ku Phase 9, koma up to now ndiwochepa amene atani amene akwanirisa kungotenga ndalama. So ifeyo tikufuna ngati Malawi First zimene zizilondoledwe tizione kuti zikupita bata. That is why tikuwapempha Attorney General kunena kuti apange china chilichonse chotheka about these cases. And ifeyo makampani yoti kuwaziwa tikupanga dala as Malawi First, and we want to warn here kunena kuti if nothing is happening after 20 days, then we will take to the streets, because we want a Malawi for everyone. Malawi for the people of the north. Malawi should be for the people of the center. Malawi should be for the people of the southern region and eastern region. We must share the cake equally. We must have equal opportunities than just to favor a certain group of people. At the end of the day, who is suffering? We as Malawians are the ones to suffer. So government must pursue the criminal aspect of these cases without delay. Rural communities, schools, and health facilities are true victims of these failures. As they continue to wait for rectification and development opportunities. Ladies and gentlemen, viewers out there, we caution against any opaque out-of-court settlements in MAREP cases, because this is the trend. And hajama tengana ndukukakambirana out of court, osafuna mirandu ija kuibweresa pamoja. This is derailing our country, our economy, making us to continue to be poor. Public resources must be safeguarded
and any solution must prioritize transparency, accountability, and the completion of projects for the benefits of the ordinary Malawians. Human rights and justice. This is another area imene tikufuna kuti tiyang'anire ngati fair Malawi first. For example, there are a lot of human rights abuse in Malawi. We condemn and we continue condemning the stored cases. For example, there is a case in Limbi where a businessman, Asif Chichol, accused of brutally assaulting his workers in Limbi. Simply because mbuzi zikufa, mbuzi zoso zachigodola. But now look at this case. It has restored. So we want justice to prevail. Otherwise, these are some of the issues that Malawi First would want to take to the streets. Because there are a lot of human rights abuses in Malawi. Allowing confessed offenders to walk free despite video evidence is a miscarriage of justice and sends a dangerous message that violates against vulnerable workers and that cannot be tolerated. Police and the prosecutors must explain the delay in this case. Otherwise, we have no any other option but to organize people to take to the streets. Zomwezi anati apange Malawi, mupeza kuti Malawi amene akwamangidwa zaka zambiri. Mundende mwathu mwazaza ndi anthu amene mwina ena anangoponda tomato wayenyake. Ena apolisi afika saizi yoma kumakakhala mabouncer ndi kumakachitira collect ngongole zake. Yet anthu obwera ndi amene mukuakondera. And this is bad. Education. We as Malawi First, we are also concerned in the manner education system is being handled in Malawi. Recently, you have heard that government has hiked school fees in all public universities. This is a very good development to those that are rich, but it is a very bad development to those that are poor. I saw some other guy who is living in China, a Malawian citizen, celebrating to say government has done well. The government has not done well, considering the ailing economy and the suffering that people are facing in Malawi. Why should we promote mediocrity? Why should we do that? So we want to urge government to at least to consider at least akanakhala kuti mwina apanga mwina 20%. Apalibe amene akukana kuti school fees school ndiyodula kwambiri, and no one is saying no to school fees increment, but akanachita consider than just to make it 100%. Akanaganizira munthu wakumozi, and even a loans board apapa in this case akuyenera kuti aganizire kunena kuti how do they cushion that. I'm happy to learn that through their spokesperson, to learn kunena kuti they want to find cushion measures and they will take responsibility kumene kwasalirako. Komabe still more ana ena padakale pano pasi alibe mwayi, alibe access to to the loans. So pakufunikira kuti boma liganizirepo kwambiri to revisit this in order to bail out a poor person, a poor student in Chikanda, in Mzuzu, in Blantyre. Kwa amene sikunachitikepo maliro, amaona ngati maliro ndophweka, kuma maliro siophweka. So kwa amene akudya bwino, akuona ngati school fees jayo mena yengezera mjaziri bwino kwambiri, but anthu ambiri akulira, makolo ambiri aimba mafoni kudandaula kunena kuti sakukana kuti school fees ikwezedwe, koma akanaipanga in a gradual manner. Our call to action as Malawi First. Malawi First joins other civil society organizations in demanding Attorney General's intervention in the fraudulent diplomatic claims case and in safeguarding procurement integrity. Government should clarify on the leaked ESCOM procurement memo and the assurance that procurement processes remain independent. Transparency in maritime litigation and any settlement arrangement involving public funds. This many fetikufuna as Malawi First to strengthen oversight mechanism across public institutions to prevent corruption
and mismanagement, judicial guidance on limit of executive involvement in sexual procurement processes, swift justice in the Limbe assault case where mwenye wina anamenya ana kufuka pakanapoa komora video munayona koma kesi imeneyo ikuenda mozungulira jonji komanso kupempha komalizira kweni kuti tipemphe boma kunena kuti aonesese kunena kuti loans board or to increase funds to the loans board and make sure that the process is faster to in this way enabling a lot of students not to to face challenges when accessing these loans. Safetyness akuyenera ikidwe ndiye kuti zinthu zimene ziziyenda bwino. In conclusion, the issues before us transcend individual contracts or personalities. They strike at the heart of governance, accountability, and justice in Malawi. Procurement integrity, respect for human rights, and adherence to the rule of law are non-negotiable pillars of democratic governance. Malawi First reaffirms their commitment to stand with fellow civil society organizations in demanding these principles and calls upon government institutions to act fast, swiftly in public interest. Thank you very much, ladies and gentlemen, and viewers out there for listening. Thank you. Kodi munamvapo za Dr. Erube kwa Vumbwe. Dokota Erube, Dokota Erube. Dokota Erube, Dokota Erube. Kodi mukufuna mwitano wa business mtupatupa timabwezeresa banja likasokonekera kwa mphindi 40 timatsirika munthu wakaberedwa chuma business ziziyenda bwino bwerani kwa Dr. Erube kumene timathandiza zonsezi. Nkhani zachitaka zavuta bwerani kwa Dr. Erube timathandizanso mwitano komanso kuvalirana anthu nkhope. Mukafuna kudziwa zambiri imbani foni pa 089 942649 0899426491 ndipo mukatero mudzathandizidwa. Dr. Erube, Dr. Erube, Dr. Erube anachepa. Welcome to MPUNGWE-PUNGWE YouTube channel. Subscribe for you to enjoy more of our videos anytime we upload.